Bonjour and welcome to my Learn French in Few Minutes series. In today's video, we are going to learn 10 easy sentences with je suis, which means I am, at different locations, which will be very useful for your everyday French conversations. So, ready? Let's get started. I am at home. Je suis à la maison. Je suis à la maison. I am at work. Je suis au travail. Je suis au travail. I am at school. Je suis à l'école. Je suis à l'école. I am at the beach. Je suis à la plage. Je suis à la plage. I am at the supermarket. Je suis au supermarché. Je suis au supermarché. I am at the bakery. Je suis à la boulangerie. Je suis à la boulangerie. I am at the hospital. Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. I am at the cafe. Je suis au café. Je suis au café. I am here. Je suis ici. Je suis ici. I am there. Je suis là. Je suis là. Great job, everyone. Try repeating these phrases daily to build your confidence in speaking French. And please don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more such videos. Thanks for watching. À bientôt.